Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Meu nome é Jacopo Crivelli Visconti. Eu sou curador-geral da 34ª Bienal de São Paulo e integro uma equipe que é formada também por Paulo Miyada, curador adjunto que está aqui ao meu lado no pavilhão Titilo Matarazzo, a sede histórica da Bienal de São Paulo, e pelos curadores convidados Carla Zaccagnini, Ruta Esteves e Francesco Stocchi, que nos acompanham respectivamente da Suécia, dos Estados Unidos e da Itália. Hoje, com muita alegria, inauguramos uma série de 6 encontros online, nos quais iremos introduzir e aprofundar, contando com a participação de alguns dos artistas da Bienal, os enunciados da mostra. No encontro de hoje, contamos com a participação de Manthia Diawara, que vai entrar daqui a pouco ao vivo com a gente do Senegal, e com depoimentos gravados das artistas Edurne Rubio, Carmela Gross e Zina Saro-Wiwa. O programa de hoje é bastante intenso, então, sem mais demoras, vamos assistir agora a um vídeo que introduz algumas das questões centrais na concepção e na organização desta Bienal e algumas das ideias que nos levaram a propor esse formato e esses encontros. Até já. Um ponto de partida do projeto curatorial da 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro Mais o Canto, foi o desejo de desdobrar a mostra no tempo e no espaço, permitindo que o público acompanhasse o processo de sua concepção e construção. Por isso, seu primeiro acontecimento público foi em fevereiro de 2020, e ela se estenderia em exposições individuais e performances distribuídas ao longo do ano, até culminar em uma grande mostra coletiva no pavilhão Titilo Matarazzo e numa série de exposições individuais em mais de 25 instituições culturais da cidade. Para os curadores, o gesto de tornar mais visíveis as etapas que antecedem a mostra é uma maneira de apontar para o fato de que o significado das obras de arte não é único e fixo, mas se modifica em relação e em resposta a tudo que as rodeia. Mergulhar na construção de uma exposição do porte da Bienal, a partir dessas premissas, permite multiplicar as oportunidades de encontro com a arte e enfatizar aspectos distintos de cada obra e pensamentos ou sensações novas em cada observador. Por outro lado, também não se trata de esgotar as leituras possíveis das obras. É importante, aliás, reconhecer o direito à opacidade, tanto das expressões da arte, quanto das identidades de sujeitos e grupos sociais. Não precisamos entender tudo, nem nos entender todos, mas falar nossa língua, reconhecendo que há coisas que outros idiomas nomeiam e que nós não sabemos dizer. E de falar também perante todas as línguas do mundo, como dizia Edouard Glissant, um dos autores que mais influenciou a concepção desta Bienal. Desde o começo, a exposição foi se construindo assim, buscando o encontro de uma multiplicidade de línguas e visões de mundo, sem partir de um título ou de um tema que indicasse e pré-determinasse o rumo. A partir de longas conversas sobre as pesquisas e as poéticas de alguns artistas, preocupações e interesses compartilhados foram se agrupando, se repetindo e ganhando contorno. Novas obras foram respondendo às primeiras e a exposição foi se constituindo, pouco a pouco, como um conjunto de constelações que se entrelaçam e se complementam. Na busca por algo que pudesse ajudar a delinear os núcleos criados pelo encontro dessas obras, mas sem querer enrijecer esses âmbitos abertos e maleáveis na forma cristalizada de um texto teórico, os curadores sugeriram pontuar a exposição com uma série de enunciados. Trata-se de objetos, artefatos ou imagens que têm uma história para contar. Um meteorito e um fóssil que enfrentaram de maneiras diferentes o mesmo incêndio. Um sino que soou em momentos distantes de uma história que se repete. As imagens do homem mais retratado de um tempo em que quase ninguém era retratado. Os bordados que outro homem não teria feito se não fossem as escondidas. Esses enunciados sugerem o tom no qual podem vibrar as obras ao seu redor, aglutinando e tornando tangíveis as preocupações e as reflexões da curadoria. Funcionam nesse sentido como o diapasão que ajuda a afinar um instrumento musical ou a começar um canto.
Esta série de 6 encontros trata de alguns desses enunciados, introduzindo sua história e a maneira como alguns dos artistas convidados respondem às inquietações poéticas que o próprio enunciado e a história que ele carrega despertam neles. Funcionando como o primeiro e mais livre desses enunciados, mais que como um tema, o título da 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro Mas Eu Canto, é um verso do poeta amazonense Tiago de Mello, publicado em 1965. Por meio desse verso, a 34ª Bienal reconhece a urgência dos problemas que desafiam a vida no mundo atual, enquanto reivindica a necessidade da arte como um campo de encontro, resistência, ruptura e transformação. Desde que esse verso se tornou o título da 34ª Bienal, o breu que nos cerca foi se adensando. Dos incêndios na Amazônia, que escureceram o dia em São Paulo, aos lutos e reclusões gerados pela pandemia, passando por crises políticas, sociais e econômicas, agravadas por projetos totalitários de poder, tendo como contraponto gestos de insubordinação e resistência, como as potentes manifestações mundo afora em defesa das vidas negras. Ao longo desses meses de trabalho, rodeados por colapsos de toda a ordem, nos perguntamos uma e outra vez: quais formas de arte e de presença no mundo são agora possíveis e necessárias? Em tempos escuros, quais são os cantos que não podemos seguir sem ouvir? Complementando um pouco as ideias e as informações contidas no vídeo com alguns dados mais práticos, eu queria reforçar que serão ao todo 6 encontros, sendo o próximo ainda este ano, no dia 26 de novembro, e os seguintes ao longo de 2021. Além disso, tendo em vista a densidade de discussões que eles podem suscitar, cada um desses encontros será seguido por um mini-curso organizado pelo Departamento Educativo da Fundação Bienal, que também acontecerá online e será gratuito, como este encontro de hoje. As vagas para o primeiro desses cursos já esgotaram, mas fica a dica para os próximos. E ainda, como informação prática, no encontro de hoje, como eu falei, teremos a possibilidade de conversar ao vivo com o Manthia Diawara. Então, a sugestão é que quem quiser enviar perguntas, o faça ao longo do evento, através do chat. A equipe da Bienal irá receber as perguntas e repassar para nós. Agora, eu vou passar daqui a pouco a palavra para o Paulo, que vai contar com um pouco mais de detalhes a história do verso que escolhemos como título da Bienal, mas antes queria explicar rapidamente o papel que atribuímos aos enunciados a partir da curadoria, para que fique mais claro também por que são tão importantes na nossa concepção da mostra. Para isso, eu vou dar um passo atrás e contar como a Bienal veio se construindo até aqui e como, de fato, ela continua a ser pensada e construída até setembro do ano que vem. Um dos aspectos mais importantes da metodologia que adotamos para a 34ª Bienal foi abrir mão de termos um tema único para a mostra. Isso porque ter um tema facilita o trabalho da curadoria, no sentido que define um rumo para ele, e também ajuda o público a entender o que os trabalhos querem dizer, ou pelo menos em que ótica eles estão sendo propostos pela curadoria. Por outro lado, exatamente por tornar as coisas diretas e claras, um tema também restringe o leque de múltiplas leituras que uma obra sempre permite. E a gente não queria abrir mão disso, não queríamos abrir mão da porosidade, da complexidade do que os artistas estão dizendo. A partir dessas considerações, optamos por ir construindo a exposição a partir dos próprios artistas, ou em muitos casos, de obras que selecionamos. E aí, pouco a pouco, foram se construindo relações visuais, semânticas, conceituais, em que as obras e os artistas estabelecem diálogos que são sempre complexos, densos, feitos de afinidades poéticas e de assonâncias que a gente percebeu que não poderiam depois, na exposição, ser traduzidas ou circunscritas de maneira rígida e fixa em termos, conceitos ou até em textos de parede que tentassem apenas explicá-las. Então, para não engessar esses nós de ideias e questões tão dinâmicos em definições que, de novo, sem dúvida lhe dariam clareza, mas também os tornaríamos pouco abertos, pensamos nessa estratégia de adensar a exposição em vários momentos ao redor do que resolvemos chamar de enunciados.
que são objetos, artefatos, imagens, ideias ou versos, como o que a gente vai tratar hoje, que vêm de âmbitos externos ao mundo da arte e que são trazidos para a exposição para serem catalisadores ou disparadores de ideias que depois o público pode encontrar ou reconhecer nas obras de uma maneira livre e pessoal. Nessa série de encontros, iremos aprofundar 6 desses enunciados e nos pareceu, nesse sentido, apropriado começar pelo título, que para nós funciona exatamente como enunciados, no sentido que não tem a ambição de explicar, mas funciona como a clave numa partitura que define o tom em que as coisas precisam ser lidas e entendidas. Então, deixo agora a palavra para o Paulo, que foi, inclusive, quem trouxe o verso do Thiago de Mello por primeira vez na nossa roda de curadores e que vai contar um pouco a sua história. Boa noite a todas e todos. É um prazer construir essa plataforma de encontro e debate agora, justamente quando o distanciamento social nos cobra um preço tão alto, muitas vezes nos afastando justamente dos aspectos da vida que seriam os mais importantes para nos reconstruirmos individual e coletivamente. Como o Jacopo acabou de introduzir, o título da Bienal nunca foi considerado por nós como um tema, mas sim como um enunciado, uma divisa poética e política carregada de história que assinala um aspecto importante na relação entre as obras de arte reunidas na Bienal e o contexto atual. O resumo da história imbuída nesse verso é o seguinte: o poeta amazonense Thiago de Mello escreveu o poema Madrugada Camponesa entre 62 e 63. Os últimos 2 versos desse poema são justamente: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Eram versos de esperança endereçados aos que atravessavam a noite no campo e precisavam plantar verdade, alegria e amor para um futuro iminente. Eram versos escritos em um período de relativa esperança, porque haviam políticas progressistas de expansão da educação, da reforma agrária, do acesso à terra, da democracia, em países como o próprio Brasil e o Chile. Porém, esse poema só foi publicado em 65, e aí o horizonte já era muito diferente. No Brasil, a gente tinha visto o cenário ser clivado por um golpe civil-militar apoiado por parte da população, e uma ditadura se consolidava muito velozmente. Sobravam poucos sinais de alguma manhã iminente, como no poema original. Então, o livro que publicou esse poema pela primeira vez foi chamado simplesmente Faz Escuro, Mas Eu Canto. No ano seguinte, o verso voltou, mas agora como título de uma canção do álbum Manhã de Liberdade, da Nara Leão. A Nara Leão é uma das grandes vozes daquela geração que arriscou a falar e cantar a liberdade em um momento de cerceamento político. Essa canção encerrava o disco da Nara Leão como um novo poema musical composto pelo Thiago de Mello e por Monsueto Menezes. E a letra já não era mais endereçada especificamente aos camponeses, mas a uma multidão disposta a trabalhar pela alegria e que naquele momento se apresentava como uma contracultura. Entre o lançamento dessa canção e o ano de 68, essa multidão ganhou feição e tomou as ruas, ao que se respondeu com mais repressão e mais violência e mais censura. Thiago de Mello, nessa época, foi preso e conta que entrou na sua cela de prisão, obviamente sem saber o que poderia acontecer com ele, e ao entrar nessa cela muito estreita, olhou para a parede e viu que o preso anterior tinha escrito justamente os seus versos. Então ele viu na cela da prisão: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Essa história é para dizer que mesmo no período de apenas 5 anos, o mundo mudava, o país mudava e transformavam-se assim as leituras de um mesmo verso. No ano passado, quando escolhemos esse título, nós trouxemos de volta esse verso por entender que ele carrega uma afirmação importante: a escolha de cantar. Eu canto, mesmo cercado de incertezas, diante da ameaça do desconhecido, e mesmo quando parece que por todos os lados se adensam as sombras e a incapacidade de ver adiante. Nós ainda nem havíamos anunciado o título da Bienal quando a cidade de São Paulo escureceu no meio da tarde devido às nuvens carregadas de cinzas das queimadas na Amazônia. De lá para cá, os motivos que nos poderiam levar a dizer que estamos diante de ameaças crescentes e de proporções inapreensíveis só aumentaram, tanto aqui quanto no mundo. Nós vamos continuar essa reflexão sobre os sentidos do verso ao longo deste encontro, mas antes de concluir, eu queria dizer que assim que nós começamos a considerar Faz Escuro, Mas Eu Canto, nós encontramos na fala de diversos artistas e interlocutores também um aviso de que o escuro
não precisa ser sempre associado ao perigo. Primeiro porque o que seria o avesso do escuro, a luminosidade, a transparência, também tem sido muitas vezes utilizada como uma ferramenta de opressão das diferenças políticas, identitárias e culturais, sobretudo pelas instituições herdeiras do saber colonial. Depois, porque muitas vezes o escuro é visto e entendido como um lugar de opacidade, proteção e autonomia, fazendo que o que seria ameaçador seja tomado então como um abrigo de onde se podem criar fissuras nas ideologias dominantes. Foi pensando nisso que nós convidamos os artistas que falarão conosco hoje, a começar pelo Manthia Diawara, que eu gostaria de chamar para entrar online conosco agora. Manthia. Bom, a gente vai tentar a conexão em breve. Enquanto isso, vou apresentar o Manthia, que tem sido um dos principais interlocutores para assuntos que a gente está discutindo hoje. Manthia Diawara nasceu em Bamako, Mali, em 1953. Ele vive hoje em Nova York e atua como escritor, pesquisador de estudos culturais e diretor de cinema. Atualmente, ele leciona literatura comparada e cinema na New York University e é diretor emérito do Institute of African American Affairs. Diawara escreveu amplamente sobre filmes e obras literárias que abordam a diáspora negra e, dentre os seus filmes, se destacam An Opera of the World, Negritude, um diálogo entre Soyinka e Senghor, Edouard Glissant, One Word in Relation, Maison Tropicale, Conakry-Cas, Bamako Sigikan e Rush in Reverse. Enquanto a gente espera o Manthia conectar, nós vamos apresentar agora o vídeo da pré-entrevista que a gente fez com ele para sintetizar alguns dos assuntos chaves que nós queremos discutir. My name is Manthia Diawara. I'm a professor of comparative literature and film at New York University, New York. I was born in Mali and grew up in Guinea. This is very important because this is the moment when Africa was coming to independence, decolonization. And Mali, Guinea, Ghana, they belong to a bloc together. They wanted to become one country. I went to school only after Guinea became independent. And it was because of Sekou Touré. He basically said, everybody has to go to school if you want to build nation. Nation building was really huge. Politically, I think my mind was shaped. My mind was shaped in a sense that I was thinking the way Sekou Touré was thinking about the world. I came to the US and went to the American University. But what was interesting about it is that I took my first Black Studies class there. Took my first Black Studies class, and you have to realize that Black Studies started in the US in 1969. People just came to schools. The same kind of revolutionary thought that shaped my mind in Africa. They just said, we're taking over the university, you have to create a Black Studies. So I took a class as an African coming from Paris in a very ironic manner. What are these people going to teach us? What do they want? And so on. But I took the class. I met Fanon again. They were teaching Fanon because Fanon accompanied the Black Power movement in the US. It was the most read book, along with Mao's Red Book. Then when the Black people took over the universities, specifically in places like Cornell University, City College in New York, they again brought Fanon from the street to Fanon in the university. This is important because in the 80s and 90s, suddenly when post-structuralists came, they brought Fanon back again. Homi Baba, Gayatri Spivak, Edward Said. Those moments again, I was more a kind of like a character in a Buildings roman. I was going through things that I didn't understand, but I was learning. So if you take life as a novel, I was that naive character in Guinea, in Mali, in France, all the way to Washington, D.C. It's a difficult question because I love Rush and Rush also loved me. So
it's a difficult question because my experience with Rouge didn't bring me fame neither from the Africans nor the anthropologists. The African thought that I didn't hit hard enough, and the anthropologists thought that I didn't know Rouge. But Rouge taught me, and Rouge authorized me in a situation that where he will not have let anybody else make a film on him. Every time I speak about him, I may not reach exactly what I want to say. The situation with Rouge for me is the following. First, of course, he's the father of cinema verite. And Rouge always used to tell me, Rouge loved Ziga Bertov. Bertov for him was the filmmaker, the kino, the camera eye. And he said, I have to always remember cinema verite, that the truth is the truth in cinema. It's not truth in reality. Bertov taught him that. So what Rouge was doing, of course, they don't tell people what clothes to wear, where to sit, the mise en scène and all these things, but it was still cinema, and I was still looking for the truth of that cinema. This was very important to Jean Rouge. When I was growing up in Africa, our identities were really shaped by cinema. Eddie Constantine, people like Edward J. Robinson, Humphrey Bogart, and so on. And that's why Samben Ousmane, by the way, said that Jean Rouge's Moyen Noir is his favorite film. Jean Rouge dit qu'il est fier du fait que tu dis toujours que ton film préféré c'est Moyen Noir. Eh oui, parce qu'il faut analyser Moyen Noir. C'est la perte de l'Indien totale des Africains. Tous ces jeunes veulent ressembler à Edward J. Robinson, à Tarzan, à Annabella, à Rudolph Valentino. C'est qu'ils n'ont pas de référence chez eux. La seule référence, c'est le cinéma, des acteurs de cinéma. Quand bien même ils ne connaissent pas ces sociétés, quand bien même ils ne savent pas comment est conçu un scénario. Et le cinéma les a marqués. Dans la perte d'identité, c'est le meilleur film qui a été fait. I came to cinema really because the people I admired were filmmakers, but they were not doing what I wanted to do in film. Because I'm perpetually this alienated person. The person who's not a perfect French, who's not a perfect English, who's not a perfect Soninke, Mandingo, or Bambara. I speak all these languages, but I'm inadequate in all of them. And cinema really gives me that chance to be in front of the camera and have nothing behind me, to be as vulnerable as possible. For the Biennale, the opportunity that you gave me, that's amazing. For the 34th edition of the São Paulo Biennale, to look at all these people that I have been name dropping throughout our conversation, and then know that they are different and they're very different, but put them in a relation, put them in a conversation, put them in a conversation in a way that one does not seem smarter than the other one, but in a way that the conversation will change, or at least will elevate that conversation to another level that it would not have reached if like-minded people had been talking to each other. But now that you have differences talking to, when you assemble differences, Glissant always says, then you are creating. He always said that beauty is the reassembly of differences. And then he always says, rien n'est vrai, tout est vivant. Nothing is true, everything is alive when you add differences together. Because Negritude believed a lot in mysticism, in darkness, in Black is beautiful, borrowing from Harlem Renaissance all the way to the Black liberation movements. And that they, on the other hand, Fanon was always saying that for a rational man, there is nothing as maddening as
mind-boggling. There is nothing that will drive a rational man crazy than to be confronted with irrationality. Negritude was irrational. So Fanon just said, it drove me crazy. So Fanon used the word at that time, I realized this much later, but he used the word that we have to de-opacify life. And you can see why Glissant will come to that later. Il faut désopacifier la vie. I tell people, Fanon taught me how to think, like I said earlier, and Glissant liberated me. And he's respond to the negritude movement by proposing créolisation as opposed to créolité, créolisation, which is a mixing with unpredictable result. You mix things, but you can't predict what the result is going to be. This unintended result is very important to Glissant. Créolisation is a mixing without knowing the final result. So you can't stop it. When you stop it, then to follow your metaphor for the Biennale, Glissant always said that, many people say this, but Glissant always said that when a work is finished, he's no longer interested in it. It's the process, it's the making of the work, where you see a line here, you see a sparkle here, where the imaginary is trying to accomplish something, to grasp something and missing it. That's what's important to Glissant. Glissant also says something that, to come closer to your theme, Glissant said that the echo of every voice is important to hear. We have to hear every voice. If we don't hear an echo of a voice, this is why the singing is important. In classes, we read about the ring shout. You know, the fugitive blacks, the maroon, the quilombos, they used to do a shout which went through the night that people hear, but it was a message in many ways. I didn't make much of that until the death of the murder of George Floyd. Because if you look at Black struggle, if you look at Black Lives Matter, if you look at all the way from way back, Frederick Douglass, they are struggling, and many Black leaders have, liberation rebels, let's put it this way, have helped to make that voice heard, the Black voice heard. But George Floyd is just saying, I can't breathe. And that message translated so much better than any discourse, than any other thing around the world. Of course, there was the image there, but that echo of his voice, that singing in prison, that singing in darkness, echoing around the world. Glissant always said that darkness, he considered darkness as an element of opacity because it's resistance. Darkness to him is resistance. It's an element, it doesn't encompass all opacity because there is opacity in the light for Glissant. You know, you can have all the lights, but it's opaque. So darkness, therefore, is an element of resistance. And the way he played with voices coming from that darkness or light sparkling from that darkness makes your title abundantly poetic. Makes it poetic. Because if something is clear and it can create debate, it's not interesting to listen. So really, I think your title, I know there is this enlightenment thing that you worried about, but it's already been debunked. It's been debunked by Mudimbe. It's been debunked by so many authors, even Paul Gilroy. Enlightenment has been criticized, and that's what's good about enlightenment, because it can be criticized and still remain useful. There are a lot of ideas can be criticized. If I debunk them, then they're dead. But modernity is useful. Modernity is useful. What is now useful about modernity is Eurocentric trying to own it and say, this is, tu ne comprends pas. This is the only way you have to do it. You got to understand, you got to do this. No, modernity is for all of us to come and manipulate it and get to places and liberate more spaces.
Muito bem, estamos de volta. Então, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas ao Manthia e agradecer por estar aqui conosco hoje, até porque no Senegal já são mais de 10 horas da noite e mesmo assim o Manthia aceitou o nosso convite. Obrigado, Manthia. Thank you. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer, Manthia, parte de An Opera of the World, um filme produzido para a última documenta de Cáceres, que a gente também vai mostrar aqui no ano que vem. Me parece que esse é um dos poucos filmes seus que aborda de uma maneira muito direta algo que está acontecendo agora. Nesse caso, o drama das migrações em massa de diversos países africanos para a Europa. Porque na maioria dos seus trabalhos, como também no trabalho comissionado para a 34ª Bienal, que você descreveu um pouco no filme que a gente acabou de ver, você tende a manter uma posição de distância dos acontecimentos mais imediatos. Então, nesse sentido, a minha pergunta é: qual é a relação que você estabelece entre uma visão mais acadêmica ou filosófica, por assim dizer, e uma francamente política, engajada no que está acontecendo no mundo, e até que ponto você acha que o nosso trabalho, um trabalho cultural, pode ter um impacto real na transformação desse mundo em que a gente vive? Now, I had this sense of the question, but it's in Portuguese. I didn't see no translation. I had a sense that you were talking about an opera of the world. And let me translate it to you. That'd be nice. Thank you. Yes, because I don't know, something didn't work out. My question is, starting from the Opera of the World, which is a film that you did for the last document, and we will also show it here. My question is, this is, I would say, one of the few works that you have done, few films where you deal with something that is happening right now. In this case, the dramatic migration, mass migration from several African countries to Europe. While in most of your works, or also in the other work that we will show here, which is a commission work, you sort of try to keep a distance from the most immediate things that are happening around us. So my question is, what is the relation that you establish between a vision more academic or philosophical, like the one that we learned from Glissant or Soyinka or other writers that you gather in this parliament for the work in the São Paulo Biennial, and another posture which is more political, more engaged in what is happening in the world? And to what extent do you think that our work, so a cultural work, can have a real impact in transforming the world? Well, thank you for the question, and thank you for the invitation, Jacopo and Paulo. I'm very happy to be participating in this first edition. In a way, whoever one is talking about Edouard Glissant or Wole Soyinka, or even before that, people like Samben, they are very well aware of the situation in the world, but they try to work at the level of the imaginary. They want to change people by attempting to change the imaginary, because that's the only way you can stop anything. Glissant says this all the time. And for him, the imaginary is different from the imagination. The imaginary is this situation where art interferes with your everyday, your quotidian behavior, because suddenly you remember something you saw in a museum or in a book or in an artistic work someplace, and suddenly that stops your quotidian. And that's really the way in which the art changes the world. And with the opera of the world, I was very much, as you could see in the film, very much influenced by Glissant, who insisted that every voice, we must hear the echo of every voice. The film was supposed to be originally about Mali, the opera and African opera. Then I realized I couldn't afford to just make this film on just Africa when there are Syrians trying
attempting to go to Europe and dying in the Aegean Sea, when you have Africans in the Mediterranean Sea. So it couldn't just be on one place where I'm from, because the whole idea with glissant is agis dans ton lieu et pense avec le monde. So think from your location, act in your location and think with the world. So the local is very important, but the local has to make an attempt, a political attempt, an ethical attempt, an artistic attempt to change the world. Otherwise, if you are local-centric, glissant really doesn't have a lot of use for your work. That's what I wanted to do with an opera of the world. And that's really what I wanted to do with the project that you so kindly asked me to do for the 34th Biennale. Because glissant, Soyinka, they also do not shy about politicizing two things. One is the environment. Glissant has a politics of the environment where he talks about having a solidarity between the land. He believes that lands are rhizomic, so they are interdependent. When you do something in the land in Senegal here, it's going to have a repercussion in the land in Brazil and so on. So we have to have a solidarity between the land. So from that perspective, with that respect, he has no problem politicizing the environment. Same thing with immigration. Glissant and Patrick Chamoiseau, they wrote a piece that they call Les Murs Tombent. Let the walls fall. Let's break these barriers. Let the walls become porous. Let people communicate. He's not really talking about disappearance of nations, because he always say, I like the idea of going from Italy to southern France. The flavor, the cuisine, the languages all survive, but I don't want a wall between them. So these are the areas that they really feel that they are urgent and they have to be politicized. I'm not hearing you, Paolo. Yeah, I did it. I had the classic muted microphone scene. We had to have it at least once. Okay. Okay. So I'd like to pinpoint another aspect of something you mentioned in your interview, which is the idea of vulnerability. Yes. You've mentioned that you are interested in cinema because of the way it makes you vulnerable in front of the camera. And I would like to hear more about this, not only on how it refers to the way you do cinema, but also because I have a hunch that vulnerability might be a very important idea when we think about someone singing in the dark. It's a brilliant question, because glissant, this is how glissant defines opacity too. In his definition of opacity, which is very broad, and he himself actually does not like to, he said, l'opacité ne se définit pas. But in his description, ça se dit. So he don't define it, you tell it. So in his telling of opacity, glissant wants us to consent not only to our own opacity, but to the opacity of the other. And in consenting to the opacity of the other, you have to approach the other with your own vulnerability. You have to approach the other trembling. You don't approach the other by saying, je comprends ceci, je comprends cela, and I understand this, I understand that, I know you, I own you, I can colonize you. You don't know the other. So you have to come to the other with vulnerability, with a trembling, with a tremulous way of approaching, shaking if you want. And it doesn't mean that you are afraid. It doesn't mean that you don't want to talk to the person. But in opacities, once you consent to your own opacity and the other person's opacity, you encounter one another through vulnerability, and you begin to know each other. That's why I like the question that
I was applying just to myself in my films, where I don't put any wall behind me. People see me and the film is here. But Glissant really helps me to explain more the idea of vulnerability. It's the way you approach the other. It's the way you encounter the other. You don't encounter with the other with certainty, with assurance, with the notion that I know you, I understand you. For example, somebody meeting me from New York, they say, "Oh, you from Mali? I've been to Mali. I know Mali. You from this tribe, this. So I understand you." Or therefore, there is no point in my explaining myself to the person. Yeah, and while you speak, I immediately imagine how this idea of vulnerability is something that is really lacking in the current politicians and people who are making decisions all over the world. And I will introduce the next video now, so I'll change to Portuguese. Antes de apresentar o próximo vídeo, eu queria só lembrar para todos que as perguntas que forem surgindo, vocês podem escrever aqui na lateral, para que a gente possa ir organizando e tê-las à mão quando a gente chegar na hora de abrir uma conversa mais ampla envolvendo a nós, especialmente a Manthia Diawara. Bom, então agora nessa pausa, nós vamos assistir o vídeo da Edurne Rubio. Edurne nasceu em Burgos, na Espanha, em 1974, e realiza frequentemente trabalhos coletivos e performáticos, inspirados por lugares com uma carga histórica e simbólica muito forte. Além de um trabalho já existente, chamado Ojo Guarena, que se relaciona de maneira muito direta com o título da Bienal e com os temas que estamos abordando aqui hoje, para a 34ª Bienal, a Edurne também está trabalhando em um novo capítulo da série Desde, na qual investiga e reconstrói a história de espaços culturais especialmente relevantes, através de uma série de conversas com pessoas que os vivenciaram ativamente. Vamos ao vídeo. My name is Edurne Rubio. I'm a Spanish artist, but I'm living in Brussels. Ojo Guarena makes part of what I call in my house the cave project. Then I started my father was a speleologist. I accompanied him when I was a child, and I spent all my weekends and holidays next or inside the caves with him and with my mother also. And suddenly, like 5 years ago, I visited the cave where I was when I was a child. It's Ojo Guarena, and a lot of things happened in my mind. I realized a lot of things about my way of work. Then I decided to do a project about this cave and about this speleologist. From the very beginning, I wanted to talk about the cave as a space of freedom, as a shelter. Not from a physical danger, but a place where they were really free. In the case of my father, my family, and his friends, they were able to talk about things and express themselves inside the cave in a way that they could never do outside in the daily life outside of the cave. Then for me, it was very interesting and point of start for the project, this idea of you enclose yourself physically into a space, in this case the cave, to open your mind, to be able to be free and to learn, because they were learning there, because otherwise they cannot share things and share knowledge about what was happening outside. Then for me it was very clear that I wanted to talk about this shelter. Yeah, I think in Spain the dictatorship is still a taboo. Here is a taboo, but it's also because the dictatorship followed the civil war, and the civil war was horrible, a horror moment, and something that created a real trauma. And the trauma of killing in between people living together, being friends or familiars, was silenced by the dictatorship that followed the civil war. Then for 40 years,
all the feelings that people had were completely silenced. Then when democracy arrived, it was far away, but at the same time very close to us. And then people suddenly didn't know how to deal with that. I was very moved when I hear the title, because first of all, of course, there is a very special moment. I think it's the more emotional moment in the film. I would not like to spoil the film, but indeed there is a moment that is incredible. I am asking my father, you were singing here, what kind of songs you were singing? And suddenly he was in the middle of a very big gallery with an incredible echo. And he started to sing a song that is just incredible, a political song. And it was a very emotional moment, and we recorded that moment, and I didn't expect to have a so strong moment. Then, and the image is just a dark image with a little light. My father has a little light in the helmet, and we see only the light of his helmet and a little bit of the shadow of his body. Then when I hear the title, of course, I was thinking of this moment I recorded. ¿Los gallos no se los has oído? No sé. ¿Cuál es? No sé cuál es. Cuando canta el gallo negro, cuando canta el gallo negro, es que está muriendo el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ya no canto bien, ¿eh? Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. I wanted to share this hope on finding a way to escape without not going anywhere. But I had this very big feeling with doing the film, also because, as I said, I wanted to talk about this space of freedom during the dictatorship in the Cape. This is a work I'm doing for several years now, and I don't like to repeat myself and to do again and again something, but in this case I'm doing because I love to do it. And also because each time an institution asks me to do a desde for this institution, open the possibility to talk about very different things. I made also a desde, for example, in La Laboral. It's a huge school, always former school in the north of Spain. Then it became an art cultural center. And it was a big project of Franco, the dictator, the Spanish dictator. And thousands of children without means studied there for becoming mechanic. Because at that moment in Spain, industry started and they needed mechanic. Then I made a desde in this place, and that allowed me to talk about Franco, about childhood, about education, about work. We had the plan together that I go to São Paulo and to visit the former MAC, the MAC from now, how it's now. To meet people that place. Knows what happened, and I would not go to Sao Paulo this year. But I started to work with the people through internet and making interviews with people who talk about the former Umaki. With the internet, and it was very interesting because suddenly they were in their houses and I was in my house, and we were talking about a moment that has disappeared, because the MAC exists, of course, but the MAC of the 70s is not anymore there.
Then we were talking about something completely disappeared and very far away from me, from my culture, from my knowledge. It is a very extreme approach because I don't know a lot. I didn't know a lot about Brazilian history, and I didn't know a lot about the MAC. Then I'm learning, and during all the COVID, it was like I was in Brazil, not in Brussels, but in Brazil. Yeah, and something interesting that happened also for me, it was I discovered that at that moment in the 70s, because of the lack of possibilities and because of the dictatorship, the artists in Sao Paulo were kind of isolated, and they had the possibility of having artists from outside to come as they do live. And then they were using a lot the mail art, like a way of having communication with other artists in all over the world. Then it's incredible the work they made through this mailing work. Yeah, I thought, okay, we are isolated now. We are not able to travel. Let's try to use this mail art that, of course, has been transformed completely from then to now. What I'm trying to do is create a collective memory or a collective story, because it is collective. It becomes history in a way, because something happened. There is a place. There are people living in this place. And what makes the story of this place is not only one part of the people, all the persons that are inhabiting this place make this place or make this moment of the history. All these different points of view and all of the different perspectives make a whole, make of contradictions, make of differences, and that give a real image of the place in a way, because you don't forget anything out. Vous entendez? Okay. The first time I used sound in this way, I was making interviews with video. I started recording the interviews with the people. But then when I started to edit, I got very frustrated, because what I liked when I was making the interview is to be able to see what they were describing. This moment when I was being able to see something that it was not in front of mine, through the words of these persons. Then I decided to do a test and to take out the image, and suddenly it was again this mental image that they were describing. I'm very interested in this temporality, in this is not present, but it's not past. Something is happening again and again. Estamos de volta, espero que estejam me ouvindo agora. A gente vai assistir um depoimento da Carmela Gross, que é uma artista brasileira cuja obra tem, de certa forma, uns pontos de contato que a gente achou que seria interessante enfatizar entre o trabalho da Edurne e da Carmela. Para quem não conhece, Carmela Gross é uma das artistas brasileiras em atividade mais importantes e mais respeitadas. Nascida em São Paulo, em 1946, tem na relação com essa cidade e com o espaço urbano em geral um de seus motivos recorrentes. Seu trabalho parte de uma reflexão crítica que busca trazer à tona a carga semântica de um lugar, seja ele um espaço público, uma instituição ou um momento de uma exposição.
Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas, tanto no Brasil como no exterior, e a 34ª Bienal será a 8ª edição do evento em que ela participa. Então vamos assistir o vídeo dela e depois a gente retoma a conversa também com Manthia. Meu nome é Carmela Gross, sou artista, trabalho em São Paulo há mais de 50 anos. Eu acho que é fundamentalmente a cidade de São Paulo. Aí é uma experiência muito pessoal, não sei nem se interessa, mas é ir para a escola de bonde ou de ônibus. A gente ia para a escola sozinho, eu e meus irmãos, mais 4 irmãos. Andar de bonde na cidade era muito importante. Estudar na Praça da República. Quando então eu já estava no colegial, o centro da cidade era uma espécie de recreio. Era uma vivência física, emocional, de estudar e de percorrer a cidade. Eu acho que a rua me interessa muito. Sempre foi essa uma questão. A rua, para mim, é uma coisa fascinante. E eu acho que a rua é, por si só, um lugar político. Se você conseguir observar direito, se você conseguir olhar direito, ela é a dimensão política da vida, né? Então, ali se dão as relações, ali se dão as representações, a simbólica, a parte estética, a parte lúdica, a parte do trabalho. Eu acho que esse é um material fundamental para mim. Então, se hoje eu vou trabalhar com neon, porque eu gostava muito de neon, desde quando que eu era criança, eu só queria ir na casa da minha avó, porque passava por 3 neons. Então, não era para visitar a avó, mas era para ver os luminosos. Depois, o centro da cidade todo era muito iluminado, com anúncios, com toda a informação das lojas e das vitrines. E toda essa coisa foi muito vivenciada mesmo. Então, acho que a cidade aí entra como um rio, né? Um rio que passou na minha vida, é isso aí. Você pegar os trabalhos da Bienal de 69, a 10ª Bienal, você encontra ali são os elementos urbanos. É uma tenda de plástico ou de lona que está colocada ali para os trabalhadores fazerem qualquer concerto de rua, ou de cargas, de coisas embrulhadas na rua que estão na calçada, encostadas no muro para serem transportadas, ou é o barril que está na rua cheio de óleo e de fogo, que eles punham fogo nos barris para fazer sinalização. Não tinha lâmpada e nem essa coisa mais arrumada e sofisticada de hoje. E o colchão, que está lá também, que são das pessoas que dormem na rua. Então, todos aqueles trabalhos que estavam na Bienal de 69, elas são o rescaldo da rua e por isso são políticos. Por isso são políticos, e é claro que, vivenciando naquele momento uma situação política tão agressiva e tão forte e que excluía todo mundo e que reprimia todo mundo, então isso passava de algum jeito. Não que isso fosse tratado diretamente, até porque eu acho que o artista nunca trata diretamente esse tipo de trabalho. Ele não vai se mostrar a política a partir da política, ele vai mostrar aspectos políticos de um tipo de atuação que é da arte, é específico da arte. E essa dimensão é que é capaz de trazer o aspecto político com mais força e muito mais evidente do que se você se debruçar diretamente no problema político. Então, essa diferença daí é sutil, mas é importante. Eu era muito jovem, né? Nessa Bienal de 69 eu tinha 23 anos, era mais ou menos um infanto juvenil. Não havia tanta consciência do aspecto político, e mesmo esse boicote internacional do Bienal não passava diretamente por nós. A gente era muito ligado ao Mário Schemberg, e o Mário Schemberg era contra esse boicote da Bienal. E porque tinha muitas outras coisas rolando. Só para você ter uma ideia, em 69 mesmo, eu participei do grupo do Paulo Miyada, que estava trabalhando para fazer o projeto, o concurso do pavilhão de Osaka. Eu me lembro de estar na casa dele, trabalhando na maquete do pavilhão de Osaka, onde eles receberam a notícia de que o Paulo tinha sido cassado. Você percebe que como é que você caça um professor da FAO
e, ao mesmo tempo, ele é o que vai fazer o pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Osaka. Então, você percebe que as contradições presentes, tanto no âmbito político, artístico, arquitetônico, relações internacionais, tudo isso rolava de um modo mais fluido, mais solto, mas os trabalhos que eu coloquei lá eram trabalhos que falavam diretamente dessa observação do mundo. Então, que isso fosse um tipo de intuição, que isso fosse um tipo de observação da rua, que isso foi um tipo de energia que estava nesse período, tudo bem, mas eu me orgulho muito dos trabalhos que eu coloquei lá e acho que estava tudo certo, porque eu não estava fazendo pintura bonitinha, nem pintura psicodélica, como estava na moda naquele momento, nem arte cinética. Eu estava falando de uma coisa opaca, dura e rude, e como era o material da rua. Primeiro, eu fiquei muito contente, acho que isso é importante dizer, que vocês tenham solicitado essas peças, significa que as peças têm um plano de resistência, e eu acho que isso é importante em qualquer atividade artística. E a outra questão é mostrar exatamente trabalhos que foram mostrados no período da ditadura militar, e eles poderem ser revisitados hoje com outro tipo de ditadura, que é o governo Bolsonaro que a gente está vivendo. Então, é muito importante para mim poder mostrar esses trabalhos de novo e poder comentar sobre esse real hediondo que nós estamos vivendo hoje. Tirando fora a pandemia, que é uma outra questão incontrolável do mundo, mas nós temos um governo que foi eleito e que vai atuar de modo perverso em cima de toda a sociedade. Então, é muito bom mostrar esse trabalho, mostrar que, de fato, a opacidade permanece ainda hoje. A opacidade que está nos trabalhos, nas lonas e no barril, e poder ver isso aos olhos de hoje, poder ainda refletir sobre essas condições. O faz escuro é uma coisa que é dada, não é do nosso controle, mas o cantar é do nosso controle. Então, essa passagem de uma coisa que é dada, é uma tragédia na qual vivemos, que é muito além do que um drama, é uma tragédia, ela foi dada. Ela está aí porque por circunstâncias e por costuras que foram feitas, ela está aí. Isso foi nos dado. Agora, o eu canto tem, inclusive, o eu, né? E tem o mais. Então, o eu canto significa um esforço que passa pela nossa ação. E eu lembrei, junto com esse verso importante, que é, vamos dizer assim, a grande cúpula que abraça a Bienal, eu acho que tem um outro poema que é muito bonito, do João Cabral de Melo Neto, que é o dos galos. Um galo sozinho não tece uma manhã. Então, é do mesmo período, é de 66, eu acho, o poema do João Cabral. E eu acho que é um complemento desse do eu canto, porque eu também vou precisar de outros galos que cantem junto comigo. Então, construir esse coletivo que é capaz, só pelo coletivo a gente pode enfrentar uma situação como essa. E que bom que a gente está junto e que a gente possa conversar sobre isso. Quando eu mostrei para vocês as primeiras monotipias, na verdade eu queria trabalhar com a ideia de vulcão. O vulcão é uma coisa que sempre me interessou muito, eu tenho desenho de vulcão desde sempre, mas especificamente nos últimos tempos eu peguei uma série de desenhos de montanhas e transformei essas montanhas em vulcões, em pequenos desenhos, foi o que eu mostrei para vocês, anotados num caderno a partir da imagem impressa e do desenho, e depois eu queria trabalhar numa coisa de não tanto controle como é a monotipia, que é uma coisa que me interessa muito na medida em que você não controla todo o processo. Você controla até certo ponto, mas aquilo que vai sair de um papel, da transferência da imagem feita numa placa metálica para o papel, o controle é muito
frágil. É a pressão da prensa, é a qualidade do papel, é a espessura da tinta, todas essas coisas que você vai de olhos abertos. E depois, quando aquilo sai da impressora, você tem surpresas extraordinárias. Então, eu queria trabalhar com esse processo e comecei a fazer, então, as monotipias que, de algum modo, representavam o vulcão, por causa dessa lava, do fogo, desse não controle da matéria, que é uma experiência visual muito forte, mas, de qualquer modo, é uma matéria vulcânica, é uma matéria de explosão, é uma matéria que não se controla. Então, eu queria trabalhar isso, tanto com a ideia de não controle na monotipia, quanto com a ideia de fogo e de intensidade, e aí sim me reportar a esse momento que a gente está vivendo. Estou propondo a instalação de todos eles juntos, inclusive de alguns aspectos, de alguns que não são resolvidos completamente, alguns são piores, outros são melhores, uns são muito bem resolvidos, outros nem tanto. Alguns o papel deu certo, outros o papel não deu, e queria mostrar tudo isso junto. Um aspecto intestinal do trabalho para que ele não se glamourize na hora de fazer uma determinada moldura, pôr de um determinado jeito, fazer uma seleção de trabalhos. A Boca do Inferno, que é do Gregório de Matos, né? O codinome do Gregório de Matos, do poeta lá do século XVII, e que eu pus o nome desse conjunto de monotipias da Bienal. Então, de novo, eu convoco o poeta para me ajudar a formatar isso. Eu acho que Boca do Inferno é um bom nome para a gente qualificar os tempos atuais. Ótimo. Agora você me ouve traduzido, Manthia? Yes, I can hear you now, and the subtitles were great, and bravo. Ok. Então eu vou aproveitar para comentar um pouco esses dois vídeos e te fazer uma pergunta. Apesar das diferenças de geração e linguagem, Edurne Rubio e Carmela Gross nos falaram de ações relacionadas a regimes autoritários e de perda de direitos civis. Tanto na ditadura de Franco, na Espanha, quanto na ditadura militar brasileira, havia o risco não apenas de censura e repressão, mas de violência de Estado na forma de tortura e morte. Manthia, como você deve ter notado, as duas artistas falam de escuridão e opacidade em termos políticos e sociais, e ambas também escolhem refutar o domínio absoluto da visão. Eu vou trazer já uma primeira pergunta que foi enviada pela professora e pesquisadora Ana Kiefer, da PUC do Rio, que é a nossa colaboradora na Bienal. Ela está organizando um outro enunciado da exposição que trará uma discussão sobre Antonin Artaud e Édouard Glissant. E ela está nos assistindo e pergunta que ela gostaria de ouvir um pouco mais sobre como você entende que o enunciado I Can't Breathe, do George Floyd, pode ou não alterar a linha divisória entre o que as nossas sociedades ouvem e já ouviam antes, mas sem escutar. Quer dizer, como é que um som pode alterar a linha divisória do que nós escutamos e não ouvimos? Yes, many people have already attempted to interpret George Floyd's "I Can't Breathe" as a metaphor for, in the specific case of the US, of course, for the powerful feet on the neck of the powerless. This interpretation has been advanced by many, and of course, in Africa, the dictatorships of Brazil or Franco, Spain, and so on, wherever liberty is annihilated, suffocated, people can breathe in many ways. With Glissant, if I may bring Glissant into this,
I have said this, but I keep thinking that George Floyd actually was transforming a shout, a scream, into a speech, in a way. By shout, I mean, the ring shout with the runaway slaves, the Maroons, the Quilombos, where the shout in the dark actually was a message. And in modernity, the shout becomes a speech. And it becomes a speech just like jazz music. And this speech belongs to everyone. So in that sense, George Floyd's I Can't Breathe becomes a poem that speaks to everyone in the world in every language. And it's really this solidarity that the poem enabled us to build across nations, to stand up, to begin to understand things that before were not understandable, or at least were ignored. Like in your question, Gleason talks about agents of flash agents. In French, it's agent de relais et agent d'éclat. The agent d'éclat is the flash agent, like television bombards you with images every day of horrible things in Palestine, in the Rohingyas, in Africa, people crossing the Mediterranean. We looked at it and we just move on to another image. It doesn't mean anything to us. So that's the flash agent, the TV reporters, the newspapers. We see it and it goes in one ear and it goes the other way. Gleason calls that agent d'éclat, so it's a flash agents. And then there is the relay agent. The relay agent, I think the George Floyd saying, I can't breathe, was relayed like in the Olympics, when you take the torch, you go one runner to the other runner, you pass the torch and people keep running. So his voice was passed around the world like that. And it didn't go on deaf ears. If you look at Nigeria today, the violence in Nigeria today has something to do with George Floyd. If you look at other places around the world. So in that sense, really the solidarity is being built, and it's the voice of the poet that is building that. It's the echo of, we hearing the echo of George Floyd's voice. So maybe I stop there. Muito bom. Obrigado, Manthia. Eu queria te perguntar outra coisa, voltando um pouco ao seu vídeo. Tem uma passagem que eu acho fascinante, quando você, falando do Jean Rouch, conta como o Dziga Bertov, que era um exemplo para ele, falava de que existe, ou inspirou ele a dizer que existe uma verdade do cinema que não é necessariamente a verdade do mundo, mas que de qualquer maneira é uma verdade que existe e que precisa ser respeitada. E aí, traçando um pouco um paralelo, a Edurne e a Carmela, de maneiras muito distintas, para mim também buscam uma verdade. A Edurne busca essa verdade coletiva de que ela fala, através da série de conversa que ela faz na série de trabalhos DESD, para reconstruir uma história de espaços culturais muito significativos em cada um dos lugares onde eles estão situados. E a Carmela fala também muito diretamente da verdade dos materiais, né? Essas lonas, barris, esses materiais da rua, que falam da cidade de uma maneira muito direta. E aí, você também, em seus filmes, muitas vezes se coloca no papel de alguém que quase socraticamente, fingindo ou declarando que não sabe, vai perguntando até buscar algum tipo de verdade. Então, a minha pergunta é, em tempos em que, de certa forma, me conecto também ao que você acabou de falar na sua pergunta, em tempo em que parece obrigatório duvidar um pouco de tudo e de todos e não sabemos no que acreditar, qual é o valor que você atribui à verdade como pessoa e também no que a sua obra busca ao conversar com tanta gente, perguntar para tanta gente? Right, and this is a difficult question because it has several parts to it. First of all,
I love Carmela's work, and the way she talks about the city, it reminded me a lot of the 40s, the surrealists, the 50s, people like Wilfred de Lam, the way they talk about the jungle. And Glissant talks a lot about this when he says that he calls it le paysage. Le paysage est un personnage. You know, the landscape is a character. And in this case, the city is a character, and all these elements in the city, when she's describing them, it's really lovely what they become characters, but they become also interdependent characters and political characters and characters that actually begin to tell you information about the city when something is wrong. So you get to understand some things about the reality of the city without nobody telling you, just by something not being in its right place or something being in repair. So I really love that. And of course, the opacity in her work is very much Glissantian also, you know, avant la lettre. It's really, it's wonderful. Now, what is happening with Urush is that Urush is, just as I consider myself a student of Jean Rouch, Rouch considered himself a student of Dziga Vertov. And Dziga Vertov, or let's say somebody like Walter Benjamin, they believe that the camera, the Walter Benjamin essay is really famous. Everybody, you know, people have read it and taught it in all the classes. This one called The Work of Art at the Age of Mechanical Reproduction or something like that. It makes this thing about cinema where the camera actually begin to connect us with primitivism. That is, the camera eyes, through the close-ups, the medium shots, begin to teach us to see things in ways that we no longer see them. Because we are modern, we have moved on, we have abbreviated reality. We believe in transparency. Suddenly the camera began to make us things, and Benjamin calls it optical unconscious in a way. So the camera brings its own language, its own grammar, its own syntax, and that becomes the reality in cinema. This is what Rouch was talking about. But again, when we look at George Floyd, that was mentioned earlier, and then in this context of the truth, what happened is that in the US, we saw Rodney King. In fact, people thought Black people didn't feel pain because the camera was giving us this language that we were not used to. When he was being beaten, we were not used to the camera dissecting it, slow motion, this and that. In George Floyd's case, it was direct, smart telephone image where the sound and the image come together. And they become a poem together in a way that really, because it's a poem, become closer to, and this is the answer to the question, become closer to reality than the transparent reality that rationality is trying to give us, the definition of reality that we get every day. Only the poem, only the work of art get closer to defining that reality. And that moment of filming the death of George Floyd, the killing of George Floyd, was very close to reality. Even that was difficult, but it was very close to reality. But I do understand also the cynicism that the questioner is worried about how do we get to the bottom of certain things and get people to understand them. But poetry and art really is what is gonna get us closer to the truth. I don't think there is any other way. I talked too long about this because, yeah. Eu queria pedir desculpas pela falha da nossa legenda, a gente está trabalhando para repor isso.
Infelizmente é impossível sintetizar tudo o que o Manthia acabou de dizer, mas vou traduzir a última frase, que ele diz que a poesia e a arte são as únicas coisas que podem nos aproximar da verdade. They get us closest to the truth. Yeah. Because Gleason says that you cannot make people accept a law, a rationality that they have not experienced. You know, let's say you bring the French law in Mali, in my country, this is how the law is, and people have not experienced it. Suddenly that become a law, which is the case in Mali or Senegal or all the Francophone countries. But the poetry, the work of art can make people imagine. You know, we talk about the imaginary in this sense. It's only where we begin to get a grasp of one another's opacity. You know, we come to each other gingerly, hesitantly. We don't try to say, this is it, this is the law. So poetry and art, to repeat myself, gets us closer to reality, to the truth. I'm not saying they are the truth, but they get us closer. Yeah. Or to the complexity, yes. Muito obrigado, Manthia. E para chegar no nosso último bloco desta noite, nós vamos assistir agora o depoimento de Zina Saro-Wiwa, uma artista nigeriana nascida em 1976, que cresceu no Reino Unido e morou em Nova York antes de mudar-se para Los Angeles, onde ela vive hoje. Ela trabalha principalmente com vídeo, mas também com fotografia, escultura, som e mesmo com alimentos. E como veremos, ela condensa narrativas que podem expandir o modo como entendemos as questões ambientais e as relações interculturais. No depoimento, ela mencionará a Galeria de Arte Contemporânea Boys Quarters Project Space, que ela fundou em 2014 na região do Delta do Níger, na Nigéria. Outro ponto que ela menciona de passagem, mas que nós queremos contextualizar para todos, é que seu pai foi Ken Saro-Wiwa, um importante autor nigeriano de ascendência Ogoni, que foi preso e executado pelo governo nigeriano em 1995, devido à sua atuação na luta contra a destruição predatória do território do Delta do Níger por petrolíferas transnacionais. Hi, my name is Zina Saro-Wiwa. I am an artist. I live in Los Angeles. I'm Nigerian, born in Nigeria, but brought up in the UK from the age of 1. So I've been in British most of my life, but Nigerian too. And then I moved to New York 10, 11 years ago, and I've been living in New York for 10 years. But then within that time, I spent 3 years in Nigeria building my practice, building an art space called Boys Quarters Project Space, and actually getting the seeds of my practice, which actually in Los Angeles I'm now expanding on in a really interesting way. So that's me. My work with the São Paulo Bienal is about the psychic space that is the forest. When I heard that African forests were burning at an even faster rate than the Amazon, it made me wonder about the relationship we have with the forests and how the stories we tell about the forest affect its fate. The Amazon has had incredible PR, so its devastation cuts deep and causes global outrage. But the African forest does not enjoy the same advocacy. Our psychological relationship with the forest affects how we treat it. So I think of this work as a long-term study, but for São Paulo, I'll be presenting some of my meditations about the forest and storytelling. I'm interested in why forests have inspired the number of stories and myths it has done all over the world. I really like this idea that trees eavesdrop on humans and suggest things to us. I always think of trees as participants. They themselves are storytellers. But I've started my meditation focusing on a particular tree in my ancestral homeland, Ogoniland, and expressing something elemental of the relationship between human and tree. Looking at the ways in which trees might speak and also how they view the world. So this thing is like, it's from the perspective of a human, but also from the perspective of a tree. And I depicted the tree perspective in this kind of red, drowned X-ray kind of feel. And it's really interesting because after I decided to use the colour red in the video, kind of inspired by the red hat of the figure in question and the idea of seeing the world through the red hat, I read that trees see red light.
A photoreceptor protein called phytochrome B detects red light. So in some ways, trees had communicated that to me. I like to think that anyway. And then the idea of secrecy in the forest is also important to me. And I'll be doing an installation featuring live bodies for São Paulo Bienal, COVID permitting. I've done a lot of work around masquerade culture, but the performers disappear in the forest, and that's where they practice and create songs. But so many other things happen in the forest. It's a site of worship, a site to denounce people, share secrets. It's where, in the past, twin babies were tragically left to die. The forest is a place to hide and a place to transform. And I'm hoping that we can invest the African forest with more stories and more linkages and to sort of grow it in the public consciousness. Now, whilst I do believe that some looted objects like Benin bronzes and Ethiopian crowns absolutely should be returned, I'm actually far more concerned with the storytelling they engage in when they are back in Nigeria or Ethiopia. I care about what the objects will say when they are subsequently loaned from Nigeria and Ethiopia to Australia, Brazil, Rwanda, the UK, and France. It is storytelling and not geography that is a long-term matter of consequence. The same problems of storytelling that exist in Western institutions can absolutely be replicated in African ones. Everyone's talking about restitution right now and returning these objects. And the thing for me is just like, oh, that's quite interesting, because I quite like it when I see like Ogoni art in these spaces. And but also I'd done this show with a local traditional artist called Promise Lagiri. And, you know, just realizing that the work that I was showing would have been deemed inauthentic in the West was very interesting to me. Because, you know, all the work that I do at Boys' Quarters and in Nigeria, I'm trying to build our cultural capital. That's the central thing. You know, it's about our storytelling and it's about building cultural capital. That, I mean, I don't know about the political capital, but at least we can build cultural capital locally, because that is the net. This is the, you know, the more cultural capital you have, the more it can translate into power and the less likely people are to fuck with you. So for me, it's very important to like build cultural capital and know that, you know, we know ourselves and we have a sense of self, and also to like make sure other people have linkages to the, you know, to the region that isn't just about like oil and its despoilment and what it does to the region. So, you know, it's about attracting different kinds of energies, different kinds of people to a place. I don't just want to attract journalists and oil workers and troublemakers and, you know, NGO workers, you know, because they don't really lead to anything that's generative, not really. I want to attract different kinds of voices, different kinds of energies, kind of more generative forces to the region, and also produce generative forces locally. And we also have to have respect for the people that make this art and see them as artists, not just craftsmen. So, and we're looking at the problematics of that as well, but then also looking at the spiritual heritage. There's an ontological problem with these works, in that we say, well, they're, you know, they're said to have this power. And, you know, we talk about, in the West, we might talk about the kind of the African belief systems that, you know, materialists might think of as like backwards in some ways, but the thing is, it's just like, okay, I mean, and I don't necessarily believe that either. I'm aware of many layers of life, and that's Brazil's fault, by the way. I totally was made aware of the spiritual side of life in Brazil, in Bahia. It wasn't like in Nigeria or England in my upbringing. I had nothing to do with it until I went to Bahia and I learned all this stuff. So I became aware of it for that reason. And so, you know, I think a lot more people are beginning to be aware of these other sides of life, you know, and it's getting to be a bigger conversation. And so that aspect of the conversation isn't also in the work, and you choose not to respect it, not really. So there's always this weird thing where you don't really respect the work, and you only respect it because you've deemed it, you know, you've invested it, as a European have invested it with certain properties and values, but it has nothing to do with the African. So for me, that's not useful to me. That's not very useful for me. That doesn't work for me. So I kind of want to untangle that a little bit, and let's start again. I sing in the dark. I sing all the time, but I understand that you're saying that despite, say, political darkness, you know, you still want to sing. But I do think that, you know, a lot of really great art comes out of that dark moment, and the singing is the light. So singing in the dark seems like the most sensible way of responding to things. I just think at this moment where we are now, it's really hard. It's very hard for me. And in America, just like what's going on is so scary.
I don't even know how to respond to it. And it's been a difficult moment generally because I'm not comfortable with an activism, and I suppose it's because of what happened to my father. That might be part of it, but it's just not my style. It's just not how I deal with the problem. So like, and I think that's exemplified in that film I made, wearing the mask, or even just my approach generally going to Nigeria to be an artist. I'm not interested in sort of joining a campaign, not necessarily. I mean, never say never, but for me, it was more like, we have to attack this problem at the root. So, and let other energies and let other ideas and other forces in. You don't control the root of that journey. That's why I'm not political in that sense. I just don't think that the information and the strategies are necessarily from that infinite resource. And that's the only way I know how to survive. And, you know, and I think I've always been a little bit sort of suppressed also because there's been so many deaths in my family, just weird ones outside my father, just like people being picked off like suddenly, for, you know, prematurely. And it's horrifying. So I live in a state of existential horror. That's where I live. So I have to sing in order to just be alive. So that is my only way to actually be alive. So that's why you won't catch me being an activist in that sense, because I don't get any sort of like joy, or it's not foreign or interesting to me. And I think that people get a lot out of doing that. And maybe I have also benefited from certain people's activism for sure. But I just don't want my strategies to be discounted. And I actually think these strategies need to be raised up more. And I do think that academics, we have a lot of work to do in the academic arena. Universities have to shift, museums have to change, and you know, that's why I'm really happy to be part of this particular Biennale, because you know, the conversations that we had when we started was just like, it just validated so much for me. I felt like a lot of my practice wasn't necessarily understood. Say in New York, for example, I don't want to malign my experience in New York. It was really good in the beginning, but then it's gone into a place that it wasn't resonating with me, and then I moved to LA, and I don't know, I just got into myself, and then somehow you guys came into, you know, we met online, but the kind of conversations you were having and the way that you were saying that artists had to inform the story was just like, this is exactly what we're talking about, you know, this is the thing that matters. It's drawing from that external resource, that infinite knowledge, and not feeling that you have to be in control because you know that you're not in control, but trusting that you're going to get these outcomes that will in fact save us. And I think it's possible. And I think art will be a part of that and an important engine in that process. Muito bem. Tem muitos assuntos que a Zina toca que eu acho que valeria a pena conversar com Manthia, mas como o tempo está ficando curto já, a gente tem perguntas para o público que a gente queria fazer. Eu só queria te pedir, Manthia, para fazer algum comentário sobre uma questão que a Zina menciona, que é a da restituição de obras de arte africanas que foram obtidas ilegalmente durante a época colonial e que agora estão em museus europeus e norte-americanos. Esse é um processo que está sendo muito discutido a partir do anúncio que o presidente francês Emmanuel Macron fez alguns anos atrás, depois ele de querer iniciar esse processo de restituição. Depois ele encomendou um estudo a Felvin Sarr e Bénédicte Savoy, e você recentemente escreveu uma carta aberta ao Macron questionando essa iniciativa e pedindo reparação antes de restituição. Então, queria ouvir sua opinião a respeito desse processo todo. Well, first of all, you know, I love Gina's work. You know, been familiar with it now for, I don't know, more than 10 years. Every time she comes with something brilliant, challenging. She's the type of modern diaspora person that, you know, as they used to say that the revolution will not be televised, and people like Amiri Baraka would say, by the time you find us, we're somewhere else. So Gina is like, she's always somewhere else. You know, I love her work. She's talented, fearless, and she goes to places that most people don't go. And what she was saying about restitution is brilliant, because it is showing that
the debate is elsewhere. This is why I say by the time you find her, she's somewhere else. The debate is elsewhere because in a way, that play with African masks, that she had people making Ogoni masks, it's really, the whole argument is who decide what is authentic African art. You know, in the past, with the Dogon of Mali, for example, a mask, a Kananga mask, or the ancestor mask, the arms raised or the arm lowered, when they break, they just go right away and make another mask. And then once the mask enters in the performance, in the ritual, the mask become authentic. So for Europeans to keep all these masks in the museums and then for us to believe that any mask made after 1952 is not authentic, we actually borrowing a conversation from them and then we say, okay, let's bring them home. So this is what I hear Zina saying, and she has a very powerful point. We need to talk about that. It's very strong. I came to the idea of restitution. I'm not so much against it. What I'm against is the hypocrisy of a Franco-French discussion about reparation, where the people, the museums, and the African intellectuals, they enter in a debate, and it's really between them. It's like the negritude movement again, you know, it's between Paris and Dakar. It's not a discussion that is talking about this huge place called Africa and what do we do with this? And if France really want to do something about Africa, I thought reparation was the way to go. And there are ways, they're very clear, it's not too complicated, just pay money, build infrastructures in Africa, education, health systems. And then we can talk about bringing the art back. Because frankly, I mean, symbolically, we have to talk about restitution. But when we really want to talk about issues in Africa, I think Macron is deliberately avoiding the issues of terrorism in Mali today, terrorism in Niger, in Nigeria, in Burkina Faso, Chad, which was actually terrorism provoked, fabricated by United States and France. So we are fighting their fights in Africa, as opposed to they're dealing with the people that they have exploited, trying to go to France for chicken come home to roost. So I love Zina's work in this sense. And yeah, I have written about reparation. I don't want to go too much about that, but I thought that where we're going now, we should go with Zina because she's always ahead of the pack. Obrigado, Manthia. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode se ligar também a um trecho no final em que a Zina fala na necessidade de ouvirmos outros tipos de pensamento, outros tipos de saber. Ela menciona aqueles que estão nas narrativas dessas máscaras, ela menciona o conhecimento dos artistas, e nisso nós estamos plenamente de acordo. É muito bom, por exemplo, hoje, ouvir articulado de formas tão diferentes debates que são muito importantes para o processo curatorial desta Bienal, mas é muito bom que nós não estejamos falando e editando isso, mas vendo isso emergir das falas de todos vocês, artistas. E tem uma pergunta que foi enviada pelo Thiago Gil, que diz: você poderia falar um pouco sobre a diferença que Glissant faz entre o pensamento do outro e o outro do pensamento? Now, this is a Glissantian expression. La pensée de l'autre et l'autre de la pensée. Now, what Glissant means by this,
on the one hand, of course, this takes us back also to the 50s when Sartre defended negritude as an anti-racist racism. And then Fanon criticized that, of course, as you know. But Glissant is coming back to this, where la pensée, the thought of the other, is a conscious, determined attempt to define the other and fix the other. In anthropology, in politics, in economics, you define the other as different from the same, and therefore as inferior. And you know about this in the work of Fanon, you know, when a Black person looks in the mirror, they see the white people and so on. But you also know it recently, you know, these definitions of the other, you know, they have become very important. Some of the scholars would be Homi Bhabha, Edward Said, Bell Hooks. I can name lots of names, really. But the other of thought or the other of theory for Glissant is really, while theory is taking place, there is this confluence, this contact zones, this meeting of people around the world, and they're producing knowledge that escapes this definition of otherness. You know, they're producing knowledge that is beyond oppositional thinking, that is beyond hierarchical thinking. And that is a new area of aesthetic that we need to study according to Glissant, because Glissant is looking for something that, somebody was asking me a few days ago about utopia. And I thought about Glissant because for Glissant, our utopia is already here with us, but we have not awakened up to it yet, because we are still governed by the old thoughts that were defined by maybe 4 or 5 languages: Portuguese, French, German, English, Spanish. You know, they define the world for us. And can you imagine those tiny countries defining the whole globe? But through their definitions, modernity came, enlightenment came, the world became connected in spite of them. Coming from Mali, I'm not speaking English, I'm talking to people in Portugal, I mean in Brazil. So we are connected in spite of this old world. So how can we begin to look at the new world that is already here and enter in consciousness of that planetary consciousness, basically? Zina also talks a lot about the forest is a place where you can hide. I mean, that really is straight from Glissant. I love it. You know, it's straight from Wilfredo Lam. It's in Haitian paintings. You know, the forest is really a character. It's the place where you can actually talk about that. So the other of thought is really these areas. Zina, I think Paulo is right. Zina had defined it for us. It's the thought that we have not considered yet, because it does not belong to rational thinking. Rational thinking, which actually is not rational because it's only been defined by 4 or 5 languages. From the Greek to the European to the rest of us. Glissant always said that the West is not a geographical location. Enlightenment is not a geographic location. It's a project. And now people like Zina are taking that project and redefining it. That's what I love about the young generation. They're taking this project. It's a project. It's not a geography. It's not to be Western, you have to be in France. You have to be in Portugal. You go to Brazil. Brazil is not what's defining Portugueseness. So that's what I love about young people. They're fearless and they are defining the world. They are telling us the other of thought, as opposed to the thought of the other. Glissant says this, and he calls it an anti-violence violence. So I better stop there.
É uma pena que você pare de falar, Manthia, porque é sempre muito interessante te ouvir, mas de fato a gente está com pouco tempo, já estamos quase nas 2 horas já de conversa e de ideias You que mean we're vêm gonna de go você. listen to the debate now? Oh my God. Bom, se você quiser, Just você vai kidding. ver o debate. Eu não aconselho. Eu vi outros anteriores e acho que não vamos ter muitas novidades. Eu queria te transmitir outra pergunta do público, que é uma pergunta curta, mas eu acho que complexa e que talvez Okay. mereça um pouco de Okay. explicação. É da Cecília Vilela, que pede para você ampliar um pouco a distinção que você faz no momento da nossa entrevista anterior entre o desejo do Fanon de désopacifier la vie, não? De tornar a vida menos opaca, e a maneira como o Glissant, obviamente, se coloca em contraposição a isso. Então, explicar um pouco mais essa ideia de dissolver a opacidade da vida que o Fanon colocava. Can you please repeat that last part? Just the last part. There was a little chap in your Explicar, sim, explicar um pouco melhor o conceito de dissolver a opacidade da vida, de desopacify life. Okay. So Glissant, when he talks about opacity, and I'm really glad that the Biennale is, really approaching this in a frontal manner. When he talks about opacity, he said opacity is the thing that guarantees and maintains diversity. Because you yourself, there are things about you that you do not know, let alone knowing things about the other. So you need to both consent to your opacity and then meet and begin to have a collective opacity, a world opacity, and come to this new utopia space that I was talking about. That's not utopia in a sense. So Glissant thinks that with opacity, it's not so much dissolving life than it is maintaining diversity in life. It's maintaining diversity because he believes that beauty of life comes through the assembly of differences. When you bring differences together, life becomes beautiful. That's how you define beauty in Glissant. So, and opacity is exactly that. Opacity has these differences that come together. So in that sense, it's not so much dissolving it as it is leading you to creating life, to new areas of create. And this is goes very well with the theme of the Biennale, the obscure saying, because opacity comes as sparkle coming out of the dark, or coming out of the light to become something illuminating, to become something creative. So yeah, it's a difficult question, but I think we should maintain the fact that opacity preserves diversity. Opacity reassembles differences, and the differences become beauty. Obrigado, Manthia. E a gente tem uma última pergunta para você. Havia um rapaz, Pedro Hitchner, que havia mencionado a iminência, a abundância de discursos atuais sobre a ideia de fim ambiental, de fim ecológico, de ruptura, e de que talvez seja tarde demais para resistir. E ele perguntava se ainda era possível, como era possível resistir hoje diante dessa iminência de um esgotamento global. E a Ana Kiefer, de maneira mais geral,
pergunta se nós estamos no momento propício para buscar efetivar politicamente aquilo que Glissant reivindicava como uma poética da relação. Então, nos dois casos, eles olham para o presente, olham para as emergências e perguntam sobre, um, a possibilidade de resistência, dois, a poética da relação. So, yeah, these are the great questions, and maybe in my enthusiasm about Glissant, I miss explaining sometimes, you know, a question of resistance and, you know, question of building politics. In many ways, I think many of you know Glissant's moment in France, where his passport was taken away from him. He and Frantz Fanon, there may be 2-3 years difference. They're the same generation, same group. They both went to Tunisia in order to get to Algeria and combat and fight with the Algerian cause. And Glissant's passport was taken away from him. And later on, Glissant went to Martinique because he thought that Martinique needed a Caribbean culture that is not just French. That Martinican were importing everything from France when they're actually Americans, the Caribbeans, and that's why he wrote the book called The Caribbean Discourse. So in many ways, for him, the reason Glissant, because he mentioned the poetics of relation, for him, he thinks that we have gone, and this is where the difficulty comes. We have gone from the struggles of decolonization, where resistance is, to the dependency politics with people like Emmanuel Wallerstein and Samir Amin, to a moment of our lives that he called interdependency. So we need to look for the aesthetics of this interdependency. How do we, what are the points that, let's say, Brazil and Mali can build solidarity on and fight on? This interdependency. Environment is a great area, for example, because he said he places resistance always with darkness. He said obscurity, you know, I don't know the better word for it. Obscurity, there are elements of obscurity is resistance to light. So it's opaque, but opacity goes beyond obscurity. So opacity goes beyond resistance. What is happening in the struggle that we miss is that we do not often believe that the militants, the rebels, they have, we do not believe that in the struggle, they are also, I guess suicide is not the right word. I was gonna say they also commit suicide, but they also create simultaneously through their resistance, through their struggle against the domination, they are creating free spaces which actually surpasses them, which goes beyond their politics. So usually in Africa or in the United States now, people think that they are permanent. They led the revolution, they brought us to this moment, therefore we need them. Without them, we will die. But for Glissant, the rebel always is absorbed, subsumed in the liberation, and freedom cannot be directed. Freedom has to be free, and we go on. And rebels who understand that most clearly are the deviant and the marginal, because they don't want to be part of the society in a way. They keep reenacting the deviance. So resistance is very important to Glissant, but it has a limit because it is coming from the struggles of decolonization. And then
solidarity and interdependence are the key word for glissant, which do not, let me make this clear because you blame me, not glissant. These do not preclude denouncing injustice, racism, capitalist violence, glissant even say artistic violence. We need to keep fighting all these things, but it's through our interdependence that we protect ourselves against them, which does not believe that you don't need to talk about history. You can talk about history and all these things. But this is a very difficult question that sometimes I forget to explain about glissant and probably project myself into glissant. But glissant comes from a very, very militant background. Muito bom. Muito obrigado, Manthia. A gente está chegando ao fim. Eu queria pedir desculpa para quem mandou perguntas que a gente não vai conseguir responder aqui, mas estamos realmente no final. Eu só vou responder uma pergunta que é dirigida à curadoria, que a Roberta Mendes de Sá fez, e que eu gostaria de responder porque tem a ver, de certa forma, com tudo que falamos hoje, com a maneira como o glissant olhava as coisas, ou pelo menos é assim que eu vou tentar responder ela. A pergunta que ela faz é se a 34ª Bienal, a partir dos acontecimentos de 2020, de tudo o que aconteceu que nos levou a adiar a exposição principal para o ano que vem, sente necessidade de ressignificar a exposição ou se as obras já conversavam com o que está acontecendo agora e com o momento atual. E aí, a melhor maneira, eu acho, de responder a isso, principalmente depois de toda dessa conversa que a gente teve com você, Manthia, é de enfatizar quanto um dos pontos fundamentais para essa exposição, desde o começo, mais do que um tema ou um título, era uma metodologia e principalmente uma postura perante a exposição que é muito inspirada em glissant num dos aspectos que a gente conversou hoje, que você trouxe até, que é o de olhar para tudo que está sendo feito por nós, ou seja, para essa exposição que a gente está construindo, achando que é muito mais interessante a parte da construção do que o resultado final. E isso a gente acredita que não é só do nosso ponto de vista, o processo curatorial de construir uma exposição, mas é realmente o esforço que estamos fazendo, até através de encontros como esse hoje, de tornar esse processo o mais público possível, né? Eu lembro da frase que você citava do glissant, Manthia, que quando uma coisa está acabada, terminada e fixa, a gente já não tem mais interesse nela. Então, nesse sentido, a Bienal, a 34ª Bienal, está sim sendo repensada, está muito influenciada, porosa, aberta a tudo que está acontecendo, então isso vai refletir de alguma forma na exposição, mas exatamente porque entre as nossas referências estavam pensadores como o glissant, o que a gente vai ver no ano que vem vai ser talvez muito diferente do que a gente teria visto esse ano, mas no fundo é muito parecido, porque a ênfase sempre esteve no processo de ir construindo a exposição. E aí, não sei, era uma resposta que eu queria dar, porque achei que tinha a ver muito com o que a gente estava falando. Se você quiser comentar alguma coisa também, Manthia, eu agradeço, porque você é parte muito importante da construção dessa exposição. You brilliantly summarized it. That it is great. I mean, glissant, David Hammond, this is the creative moment, the creative process that is important to them. You know, the finished work is arbitrary. It goes in the world. But the moment of creation and what we see, the sparkles here and there, COVID-19 has given us something very glissantian, the unexpected. How do we prepare for the unexpected? And what kind of space of thinking do we have? And also, how do we think together? How do we bring some solidarity in our thinking, in our thought process? So let's not speed the world after this. Let's keep slowing down the world so we can think and connect and work together. So this, at least working with you so far, you have taught me to take this creative process seriously and to go slow and
not, I think earlier Paulo was talking about news coming and going. We're not feeling the situation, the question related to George Floyd, that the most important news are the news that make us stop and think. Of course, that's in art, and that's in poetry, that's in literature. But thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Manthia. E eu gostaria de agradecer não só o Manthia, que está acordado até essa hora e discutindo com tanta intensidade conosco, mas também a Zina Saro-Wiwa, Carmela Gross e Edurne Rubio, que conversaram longamente, cuidadosamente conosco para a preparação desse encontro, e agradecer às equipes da Bienal que têm se adaptado conosco a entender outros modos de estar junto, outros modos de estar em diálogo, e não só produzir por produzir, entregar produtos culturais, mas manter o compromisso que esta Bienal tem desde o começo, que é de ser um pensamento aberto, público e em construção. Isso fica muito mais difícil no contexto de pandemia, mas fica ainda mais valioso na medida em que esses diálogos nos propiciam perceber o mundo por outros valores, outras regras, outras medidas, além daquelas que estão hegemonicamente instaladas nos lugares de validação ou algoritmicamente empoderadas nos nossos canais de encontro digitais. Então é muito valioso para a gente tudo que a gente pôde ouvir hoje. Com certeza temos muito mais elementos agora para pensar no verso do Thiago de Mello, Faz escuro, mas eu canto, que já era um verso muito poderoso e convidativo a continuar agindo e trabalhando neste momento. Boa noite, obrigado. Boa noite, Manthia. Muito obrigado mais uma vez. Seguimos na conversa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo encontro. Good night. Salut.